Hello everyone, my name is Michael SK and welcome back to Umineko When They Cry, episode 4 in the Tea Party. So we're actually already done with like the main section of the episode. We are in the end game, really, of the whole question arc. We're really close. But this Tea Party is, according to a few people in the comments, this one is a bit long. So if you guys haven't watched the previous video, yes, we have started the Tea Party section, and it really was just Battler, you know, spending the day alone, very much alone, until midnight struck on the second day, because everybody died in the first day, which was very different. We didn't actually see Kanun's body, but yeah, I'm pretty sure he's dead too. But yeah, let's see what we have here. This is going to be a battle of the wits, if you will, or probably a red versus blue type of deal, because it's going to be Battler's blue truth, as he says here, or more so his theories, and whatever that Beatrice is going to have here. Alright, let's do it. Oh, by the way, thank you to everybody that paid attention in the previous video. If you know, you know. But also, once we're done with all of this, what I would like to do is allow you all to tell me, hey, remember this part? And like either tell me specifically where, or go have me find a specific, you know, part in any of the previous episodes or this one that you guys think I should go back on. I already plan on reviewing the first episode a little bit more in detail than the others, but that'll be a once we're done with all of this sort of deal, because I am very excited to try and piece things together myself before we head into the answer arc. Alright, here we go, Battler. What do you got? Ushiromiya Kinzoはすでに死亡している. And I also will stand by this. I do not think he's alive. I think that his position is completely swapped out with another person. よって、島の本当の人数は17人. No, I think we're actually at 18, but again, Kinzo is dead. そこに未知の人物 X が加わることで18人となっている。この人物 X の存在の過程によって17人全員にアリバイがあっても犯行は可能になる。これにより人間の数18人を満たしつつにもかかわらず、一見18人全員にアリバイがあっても犯人 X の存在と犯行は可能になる。Also, the fuck was that? Was there like a jet that flew overhead? The fuck? What is happening here? But no, I was just gonna say something else I need to do once I'm done with all of this is review all of the red truths. Anything written in red text that isn't bullshit from Beatrice kind of just poking fun at Battler. You can break through all of the murders in episode 1 by supposing an unknown person X. Furthermore, it's even possible to explain the mystery of Kinzo's evaporation from the closed room sealed by the receipt, by making the bold assumption that Kinzo wasn't there in the first place. Unless Beato counters this with the red truth, the illusion of the witch from episode 1 has been completely smashed. The blue truth is valid. Alright, what does she have here? The wedge of blue truth, that Battler had thrown stabbed right through the top of Beato's left foot. Was the red blood pouring out from there a protest being made by her red truth? Beato shut one of her eyes tight, enduring the unbearable pain of the blue truth that denied her. 悪くない。だが、まだまだわらわは否定されてはおらぬ。この程度では足りぬわ。続くゲームでは、それだけで説明できる謎があるぞ。No, of course. どの謎だ？第2のゲームの終盤で、ジョージがゴーダとシャノンを引き連れ、夏日の部屋に立てこもり、殺された。夏日の部屋を解錠した鍵は室内に閉じ込められ、残るすべての解錠可能な鍵はローザの手にあった。犯人 X が存在しようとも、
密室構築は不可能なはず。I mean, that... Look, there's more going on here. I want to also say that a lot of what we saw was actually not factual. I want to say that a lot of it was in some sorts of ways. Like I said in the previous video, it's very possible that the group that was locked down in a dungeon, they weren't actually locked down in a dungeon. They were just running around somewhere. But that's what we saw. And that's what they saw. And whatever happened to everybody else, who's to say? So, was it really Goda that was there? Was it really as we saw it? It's hard to say. The blue wedge that pierced Beato shook. She was resisting, fighting to pull it out. いや、俺の青き真実は揺るがない。犯人 X がマスターキーを入手していれば、あれは密室でも何でもないんだ。いや、入手は不可能だぞ。マスターキーすべてはローザが管理した。だが、ローザおばさんが共犯であったなら何の意味もない。ローザおばさんは犯人 X に何らかの方法で鍵を渡し、密室殺人を幇助した。そしてその後、同様の方法で鍵を回収したんだ。甘いぜベアト。こんなのは当時の俺もすでに推理している。そうであったな。Interesting. The wedge that had been gradually losing its sparkle and had seemed as though it was about to be pulled out regained its strong blue again thanks to Battler's additional blue truth and dug into Beato again, eating into her foot. Beato let out a cry of anguish at that pain. まだだ。まだ答えぬ。まだだ。まだだ。さらに続けて6連結の連鎖密室、ローザおばさんとマリアの殺人、親父たちのホールでの死亡、クラウスおじさんと夏日おばさんの殺人、その全てはエヴァおばさんを犯人に仮定することで説明可能だ。これは当時すでに論破済み。それに対しお前がエヴァを通して出題してきた南條先生殺しも18人目の未知の人物 X で説明可能。 So maybe in episode 3 you can say, yes, there is a, unknown person that was working with Ava, or the other way around. Ava was working with this unknown person. これで第3のゲームまで全て打ち破ったぞ。無論。Thinking of it now, what if in each episode that we've gone through is a different person working with whoever the actual culprit is? The person that is unknown to us. この程度で答えはせぬわ。That's maybe to, trip us up. There's always somebody within the family that's maybe working against us, trying to get us all killed. ならば、ゲストハウスからのジョージの失踪はどう説明するというのか。赤き真実を追加しよう。ジョージはゲストハウスの階段を降りてはおらぬ。He climbed out of the window. 窓から飛び去ったのだ。No, he climbed down. God damn it. That's not how it went down, game. He didn't just fucking fade out. In the final stages of the third game, George suddenly vanished from the second floor of the guest house. Ava, who had been on the first floor, claimed that no one had come downstairs. But because of the blue truth, George could have snuck down to the first floor and escaped while Ava was busy carrying Krause's and Natsuhi's corpses outside. But by adding an additional red truth, Beato had denied that possibility. To go outside without going down the staircase to the first floor, he would have had to leave by the window. But all of the windows had been locked from the inside. だからなんだ。お前の言葉通りだぞ。窓から飛び去ったんだろ。下へ飛び降りても芝生じゃわからないし、あの大雨だ。多少の痕跡なんて消えちまう。赤き真実を繰り返す。外部へ通ずる窓も扉もすべて内側より施錠されていたぞ。しかもそれらの施錠はすべて
外側からは不可能。 So wait, is she saying that maybe if the window was relocked after George, jumped out, flew out, climbed down, whatever, how did he get locked again? If we're going off of the idea that Ava was the culprit in episode 3, then she just relocked it. There we go. ジョージには施錠する術はない。青き真実を繰り返す。当時の俺も言っているぜ。ならば、ジョージの兄貴が窓より脱出後、誰かがそれを施錠すればいい。何も難しいことはない。Yeah, I'm cool with that. この程度ではあがけぬか。あがけぬか。I hate to say it, but when it comes to how things wrapped up in episode 3, Beatrice is at a huge disadvantage. Beato could not remove the blue wedge that was buried into her foot. The fake witch was burned more and more by that forceful blue. 第3のゲームまでの全てにおいて、青き真実は未だ揺るがない。なら、お前が魔女であることを証明する唯一のゲームは、今回の第4のゲームだけってことになる。わらわが赤き真実にて反撃していない以上、そういうことになろう。この度のゲームでのみ、魔女を証明せねばなるまいな。よかろう、存分に来るがよい。食堂の6人殺しについて不審な点はない。18人目の X が銃を乱射してみんなを殺した。Yeah, maybe. It's very possible. That's the only thing I can think of is here in the 4th episode, maybe we could say there wasn't an accomplice. If episodes 1 through 3 utilized an idea that there was a family member that assisted the unknown person X, but in the 4th episode here, there was no accomplice. It was just X. So X pulled out the old shotty. 落とし穴については、実際に落とし穴が本当に隠されていた可能性もあるし、キリエさんの仮説である瞬時に混沌させる毒矢の発射装置 X の過程でも説明可能。ジョージの兄貴ジェシカ、そして地下牢から脱出したメンバーの殺害も食堂と同じで銃によるもの。不審な点はない。だが分かってるぜ。来いよ。そなたの最大の刃である18人目の X は金蔵がすでに死んでいるとの仮説に立脚している。そう来ることはわらわも分かっていた。だから金蔵を書斎より出した。その金蔵を親族会議の全員が迎えたぞ。親族会議に居合わせた全員が金蔵の存在を認めた。It wasn't Kinzo. Whoever the culprit is utilized either a trick or a disguise to make everybody think that that was Kinzo. At some point, they acknowledged the existence of Kinzo. Whether for an instant or for the entirety of this episode, they thought that that was Kinzo. But it wasn't. だが、じいさまはずっと視線をさまよって寝込んでいた重病人ってことになってるぜ。やつれてて別人に見えちまっても、みんな気にしないかもな。I'm gonna have to go back and俺はこう返す。figure out all my actual predictions with all this, regardless of what Battler and Beatrice are saying here. そのじいさまは別人の替え玉だ。親族たちがじいさまと見間違えた別人だ。ならばわらわはこう返す。すべての人物は後宮金蔵を見間違わない。Oh shit, this one's actually kind of tough then. いかなる変装であったとしても後宮金蔵を見間違わない。ならばこう返す。お前は第一のゲーム時では5本以上存在することになっていたマスターキーの本数を第2のゲーム時に赤き真実で5本と宣言することで以後のゲームの設定変更を行っている。同じことで第4のゲームにおいて金蔵の生死の設定が変更されている可能性がある。
Ah, I see, I see. I like that idea. So instead of there actually being an unknown person X in episode 4, it's just Kinzo. We can just say it's Kinzo. Get rid of the unknown person X idea, and there's just one culprit. It's just Kinzo. よって第4のゲームの金蔵の存在をもってそれ以前のゲームでの金蔵の存在を証明することにはならない。 Yeah, she's yet to say in red text that Kinzo was alive in the previous stuff. よって食堂での6人殺しはじい様が自ら執行したと仮定しても何の矛盾も生じない。ならばこう返そうぞ。4つのゲーム開始時の金蔵の性質設定は全て同一である。Okay. 第4のゲームのみ設定が異なることはない。復唱要求。各ゲームの開始時に金蔵は生存している。復唱拒否。 She can't repeat it. That doesn't necessarily mean that that is proving one thing or the other. She just can't say it. What does that mean? It's either that he's alive for all of them, which is looking a little on the doubtful side, or he is dead for all of them. But what does that mean for episode 4? 答えぬよバトラ。わらわはそなたに望まれて赤き真実を答えはせぬ。くそじじいめ。我が最愛の魔女ベアトリーチェを守るために体を張ってやがるってのか。Swaying, that damn geezer came into view. Huh. Is he trying to be some kind of knight blocking the path between me and Beato? バトラよ。お前にこのわしが超えられるかな。至らせぬ、至らせはせぬよ。黄金の魔女の高みにはな。お前の浅はかな推理など私一人を超えることもできぬわ。死ねえ。 What the fuck? What the hell? Why? Kinzo's jet black cape spread as though it would swallow the world, becoming the snout of a vast black dragon that came at me, trying to swallow me in one gulp. Faced with that black dragon's roar, I calmed my breathing and closed my eyes lightly. お前なぞ一息に飲み込んでくれるわ。消え去れ、未熟者め。黙りな。死に損ないの亡霊め。ほう、わしを亡霊呼ばわりしてみせるか。あくまでもわしはすでに死んでおるとする仮説を貫くか。それがお前の命取りよ。第4のゲームの第1の番にて闇に飲み込まれて消え去るがよい。 The black dragon's vast mouth, its snout, its fangs swallowed Battler whole. In that instant, Battler suddenly opened his eyes. ありがとうよ、ベアトリーチェ。お前の第3のゲームが俺の反撃の足がかりとなる。何？あばよ、クソじじい。こいつでお別れだぜ。俺は金蔵死亡説が第4のゲームでも主張できる根拠として以下の仮説を提唱する。 Oh, I'm here for it. よかろう。存分に来るがよい。我が末裔よ。 What do we got? 行くぜ、クソじじい。金蔵の名は後宮家当主の称号として引き継がれているという仮説だ。 Oh. 後宮金蔵はすでに死んでいる。そしてその名を誰かが継承した。 In a similar way that Beatrice passes her name on. 全員が承認した。それにより親族会議に居合わせた全員が金蔵の存在を認めた。 Okay. じい様の変装をする必要さえもないのさ。一同が新しい金蔵を認めたのだから。よって見間違えるわけもない。
以上の仮説が否定されない限り、これでとどめだぜ。クソジジイ、お前に復唱要求だ。全人物の中で異なる複数の名前を持つ人物は存在しない。Ooh. We're using Beatrice's trick against them. 安らかに眠りな。クソジジイ、感謝しろよ。お前、やっと死ねたんだぜ。Now I'm sure we'll see him again. こいつが引導だ。食らってくたばりな。後ろ宮金蔵はすでに死亡している。そうさ、あんたは気の毒だよな。その死体が見つかる場合、いつも丸焼けだ。Yeah, it's always the same. それは死後が経過している死体であることを悟られないための工作なのさ。そしてその名を誰かが受け継いだ。以上の仮説で、てめえは死亡しているにもかかわらず、金蔵は親族会議に登場することができる。どうだよ、これだ、チェックメイトだ。 Damn. The dragon is dead. Several dozen blue stakes bored into Kinzo's ghost. Their terrible destructive power wouldn't let the ghost recover again. Well, that was neat. 今日までありがとう、安らかに。そなたとの日々は忘れぬ。 So does that like for sure confirm this? Or are we, just speaking in terms of like what's happening here? Dispersing along with the shadow of the black dragon and his golden flower petals scattered, Ushiromiya Kinzo became a gold-colored cyclone and disappeared. Even after death, he had fought for the sake of the woman he had loved. There's no doubting that your love and madness were the real thing. バトラー。恨むな。死者は眠らせろ。起こすな。次こそ。これでお前も最後だ。Beato still couldn't pull out the blue wedge that pierced her foot. She realized that she was on the verge of death. お前には随分と付き合ったぜ。お前の遊び相手としての義理は十分果たしたはずだ。だが、そろそろお片付けの時間だぜ。家で寂しがり屋の妹が待ってるんだ。家族揃っておいとまさせてもらうぜ。ならば殺せ。ならばわらわを殺してみせよ。逃げも隠れもせぬ。今や避けることもかなわぬわ。来い、後ろ宮バトラー。おう、金蔵死亡説による18人目の X により残り全てを貫く。第4のゲームにおけるジョージの兄貴とジェシカの死も X が犯人で説明できる。地下牢から逃げて殺された5人も、園芸倉庫の2人も、最後のマリアも、全て18人目の X で説明できる。何もおかしなことはない。 I mean, their deaths were set up in some pretty weird ways, but let's ignore that. We're not looking into that right now. 以上にて全てのゲームにおける犯人の説明を人間にて完了する。ベアトリーチェ、これでチェックメイトだ。 Oh shit. Beatrice, who couldn't dodge, had several blue stakes driven into her and was skewered. Beato grabbed at them, trying to pull them out somehow. 食らっちまった。痛えよ。こりゃ死ぬな。こいつを引き抜かなきゃ死んじまう。
痛いのは嫌だ、辛いのは嫌だ。 With both hands, Beato firmly grasped one of the blue stakes. Naturally, the power of the witch-denying blue truth burned her hands. Unable even to hide her tears at the pain, Beato howled and tried to pull the stakes out with all of her might. これが抜けなきゃ死んでしまう。これが最後の反撃。 What does she な have? らバトラー、我が魔法の数々を一番最初に登場したのは第2のゲームにおいて、わらわがマリアのカボチャのマシュマロを直してやった時だ。 That's just an event that never happened. この時ローザはその魔法を確かに目撃している。 Certainly at that time, Rosa witnessed gold butterflies gathering and the fixing of a marshmallow by the miracle of magic. ローザ一人の目撃では信憑性がないであろう。だからわらわはその目撃者を極限まで増やしたのだ。それこそが今回のゲームよ。我が眷属たちの召喚、そして魔法による虐殺、それらの全てを大勢の人間たちに目撃させた。それこそが我が魔法の存在する証明。これをどう説明するのか。後ろ宮バトラー。ステイルメイト。魔法があるから魔法はある、そういう論法にはできないってのが俺たちのブラウン管裁判のルールのはずだぜ。そうだったな。 Yeah, I mean, come on. There was so much here in this episode that was, like, really heavy on the fact that with Beatrice telling the story, being the GM here, if you will, like, yeah, anything could have fucking happened here. But there were certain rules that were in place, such as, you know, the 18 people, as well as who that 18th really was. 誰が何魔法を目撃しようとも、それは魔法の存在の証明にはならない。俺はお前が見せてきた全ての魔法の存在するしないの遺憾に関わらず、それは俺の不可侵の権利である。違ったか。 At those words, the blue stakes let out an even brighter light, knocking my hands away. やはり抜けぬか。 As Battler is now, even if I pull up a witness for each individual bit of magic and demand an explanation, he'll probably use some kind of move to deny all of them. Not just the magic with the marshmallow I showed Rosa, but all the miracles of magic. So I can no longer even claim to be a witch without questioning him about something like how a marshmallow was fixed. I'm in such an inferior position that I must fight over such trivialities. わらわは無理かもしれぬ。わかっている。もとより勝ちのなきゲームだったのだ。なればいつか敗れる日が来るのは当然のこと。わらわはバトラに敗れるためだけに今日までを戦ってきたというのか。勝てるかもしれないと始めたゲームだった。簡単には勝てなくても無限に繰り返すゲームの中でいつかは奇跡が起こると信じてた。何しろわらわには絶対に勝つという絶対の意志がある。しかし今やその奇跡は完全に失われた。 She's really giving up here, isn't she? そして絶対の意志はバトラに宿り、いや奇跡も絶対もない。勝利はなく引
き分けによる終了もない唯一許された決着、敗北を与えられるまで永遠と抗うだけのゲーム。そうさ、私はバトラに殺されるためだけに。 I looked into Battler's eyes. That which was reflected inside them wasn't me. The figures of the little sister waiting for his return and the family he had to bring back were reflected in those eyes. To him, my existence is already not even that of an individual. Obviously, from the very beginning, he has been trying to deny the individual that I am. 前回のゲームは面白かったな。 It was pretty interesting, that is for sure. ちょっと騙しただけだったけど、ほんのわずかな間だけでも分かり合えたような感じになって。そうだよ、あそこで手を打っておけばよかったんだよ。バトラがコロッと騙されたまま永遠に騙し続けてればよかったんだ。でもダメなんだよな。あれじゃ本当の勝ちじゃないんだよな。これでチェックメイトか、ベアトリーチェ。 I want to say, through all the wacky bullshit that we came across, not everything has necessarily been proven. But will she just give it up here? Like, there are even things that I can't explain still. If we were to go one by one through all the events that occurred over all of these episodes, I can't actually, explain each of them. Not at all. Everything hasn't been fully cleared up just yet. Beato had been run through with several blue stakes skewered over and over to the ground while still standing. Because of that, she wasn't even able to fall over. And still looking up into the sky was sewn in place. That tragic form might have been a fitting end for the cruel witch who had endlessly toyed with 18 people's lives and who had killed constantly for hundreds and thousands of years. Hello, Rain. Gently as though someone was mourning over something, rain began to fall. Amid that rain, Beato was soaked and crucified. 終わりなのか、ベアト。グーの音も出ぬわ。まだだろ、お前はこの程度で終わる女じゃねえだろ。無茶を言う。この姿がどう見たら終わっていないように見えるのか。早くとどめを刺せよ。Yeah, whatever the final blow is. 言っちまえよ、お前の青き真実で以上により魔女は存在しないって言っちまえよ。その一撃で私の息の根を止めてしまえ。ダメだな。ほう、わらわにこれ以上生き恥を。すでに決着はついておろうに。立てよ、俺たちの殴り合いは。まだとな。お前のそれは負けじゃない。もうやめたと投了しているだけだ。いいではないかよ、投了で。それでそなたの勝ちだろうが、とっとと妹のところへ帰るがいい。わらわなどこの場に打ち捨てていけ。俺は言ったはずだ、逃げない。そしてお前を逃がさないとな。お前は何者だ。そして一体何が望みだったんだ。それが知りたくば、そなたのお箱でも試せばよい。いいではないか、ただの妄想幻想。それでいいではないか。全然ダメだぜ。俺はお前を逃がさない。俺はお前をこのまま逃がしてなるもんか。
お前をうやむやにしたまま幻想の暗闇に逃げ帰らせはしない。打ち破る、完全にな。だから立て。弱々しいふりなんかするな。お前はまだなんてか隠してる。俺にはわかる。なぜおとなしく見逃してくれぬのか。親父を、おふくろを、そしてエンジェを、いとこのみんなや親族のみんなを、そして使用人のみんなを、お前はあれだけもてあそんで殺した。その非道を俺は絶対に忘れない。俺の肩にはよ、まだエンジェの腕の感触が残ってるんだよ。俺はお前の非道を許さない。だからそんなことで逃がさない。 It's not enough just to defeat her. We want answers. We want her to fight. We want to completely shut her down in every way possible. Battler's eyes burned with the flames of hatred. The time had long since passed during which pitiful behavior would have earned his compassion. After being tricked once, Battler will never sympathize with me again. 狼と羊のパズルどころか、これじゃ狼少年だな。No, not really. どうすればいいんだよ。どうすれば負けを認めるためだけに無限に戦うのも、無限の魔女にふさわしき無限の拷問か。バトラに勝利を与えぬために無限に嫌がらせを繰り返すのもまた悲しいな。こんなのが無限の魔法なのか。もう嫌だ。魔女たちに無限に玩具にされるなんてもう嫌だ。勝ちはなく引き分け終了もない。ならばわらわを解放してくれる結末はYou know, I still wonder. 魔女の道に落ちた時から。 Well, hold on there, Beatrice. Before you continue, I still wonder heavily about what has really put Beatrice in this position, because all of this episode, she was right back to being the rambunctious, annoying witch that we've gotten to know in episode 2 and for a bit of episode 3. But now here, right now, she is just so, I don't know. Like, she wants to be defeated. She is acting in such a way that really goes against her character. It's strange what happened when Battler's sin was brought up. Something from 6 years ago, and I still can't figure it out. I don't know if it has something to do with, you know, Beatrice's, you know, character whenever she was human. Maybe? But that's going way back. And I don't think that matches up with anything. But something is missing. Something heavily is missing. 悪魔と契約をしたその日から末路は悲劇であると。どうした黄金の魔女ベアトリーチェ。ロッケン島の支配者ならば最後もそれにふさわしい貫禄を見せてみろ。I mean, I want to see that shit too. Lightning. The world was smashed with white. Fitting last moments for the ruler of Rokkenjima. And we got some laughter. Still pierced by the blue stakes, Beato faced the rainy sky and let out a cry of laughter. Then she slowly raised her face and stared at Battler. 愚か者め、そなたの健闘をたたえ、勝ちを譲ってやろうと思ったのに慢心したな。それは譲られるものじゃねえ。お前から奪い取るものだ。お前だってそうだろうが。俺が魔女はいてもいいかななんて言い出す、そんな甘っちょろい勝ち方が納得できなかったから前回、そうさ、俺は前回お前に一度情けをもらってたんじゃねえか。
だからその借りをこれで返す。俺の仇、俺の黄金の魔女ベアトリーチェ。 My golden witch. バカがバカが愚か者か。二度とチャンスがあると思うな。Well, looks like she's back in the fight here. When Beato yelled, the blue stakes that had pierced her chest blew to bits and disappeared. However, the blue wedge that had pierced her foot in the very beginning did not vanish. That should tell us something. 18人目の X の青き真実が抜けていない。そなたの復讐要求の一つに応じる。 Oh, and she's looking very angry. そなたの推理通り、全ゲームの開始時に金蔵はすでに死んでいる。 There it is. There it is. しかし、ならばつまりは一人を抜かせばよいこと。わらわはこれまでこの島には19人以上の人間は存在しないと宣言してきた。それを金蔵の分一人減らす。この島には18人以上の人間は存在しない。 And there that goes. 以上とはつまり18人目を含めるぞ。つまり18人目の X は存在しない。これは全ゲームに共通することである。 So what she's saying here is that from the very beginning, Kinzo is definitely not around. That prediction definitely got to play out, which is cool. However, now we've got this going on. She was including Kinzo in her count, but now she's decreasing the number by 1. 17 alive humans exist on the island. Well, that really fucks with our soup, doesn't it? Steps in our cereal. そら見ろ、やっぱりまだとんでもねえ奥の手を隠してやがったぜ。17人しか人間のいない島が18人と偽られてきた。それが1人減って17人になり、ようやく正しい数になったってわけだ。これでお前をぶち抜いていたくさびが抜かれたな。戦いはゼロから仕切り直しってわけだ。 Things just got a little bit more interesting, didn't it? The blue wedge that had sewn Beato in place broke apart. There was no longer anything piercing her. The scars on her body had disappeared completely. There stood, just as Battler had hoped for, the figure of the majestic golden witch who ruled Rokkenjima. さあ来いバトラ。もう一度最初からだ。すべてについて青き真実で打ち抜いてみよ。わらわももはや遊ばぬ。逃げもせぬ。隠れもせぬ。そなたが不甲斐ないならばこの勝負、この場にて決着してくれようぞ。わらわの譲り勝利にて妥協しなかったことを永遠に後悔させてくれる。さあ第1のゲームからだ。おう、第1のゲーム、第1の番からだ。最初の園芸倉庫で見つかった親族6人の殺人に不審な点はない。 The fuck you mean there's nothing strange about that shit? アリバイのない誰にでも犯行は可能だった。有効だ。続けるぞ。次のエヴァ夫婦の密室殺人はどうか。 And that one is where I'm a little fucked because I have no idea. チェーンまでかかった密室であったぞ。 Yeah, it's the chain in this case. Lock the door all you want, but the chain was up. 赤き真実を追加する。2人は他殺である。密室構築後に片方を殺害の後に自殺したのではない。また殺人は執行者、犠牲者が共に同室して行われた。執行者が室外から殺害する手段は存在しない。犯人にはアリバイのない人間を想定する。それは死者だ。最初の6人の死体の中には顔面粉砕による身元不明死体が含まれる。これが実は偽装死体で、
犠牲者のふりをして姿をくらました犯人 X が Yeah, 2人を殺したとの仮説は可能だ。 can we confirm that one of those that supposedly died in the first twilight of the original 6 in the shed, were they all dead? そ Were して犯 those 人 all は corpses? 密室殺人構築後ベッドの下に隠れ俺たち全員をやり過ごしたんだ。よかろう、次だ。ボイラー室に至ったカノンが殺されたな。赤き真実を追加する。全ての生存者にアリバイがある。さらに死者も含めようぜ。つまり島のいかなる人間にも死者にもカノンは殺せなかった。 I mean, he saw 誰にも殺 something. せないなら自分で殺したということはあるかもな。ならカノン君は自殺かもしれない。副将要求、カノン君は自殺ではない。 Can she say it? カノンは自殺ではない。 Ah, shit. Wait, what if he accidentally died? 重ねるぜ。副将要求、カノン君は他殺された。 No, this will decide it. 副将を拒否する。 Yep, can't do it. Okay. その拒否で他殺を認めることも可能だが、お前はすでに赤で誰にも殺せなかったと宣言している。 A contradiction. つまり他殺ではないんだ。これは第3のゲームの連鎖密室と同じなのさ。カノン君は自殺でも他殺でもない理由で死亡したんだ。状況は不明だが事故死というわけさ。胸に杭がぶち込まれて死んでしまうような、どのようなドジを踏んで事故死に至ったかについての説明は悪魔の証明により説明拒否。ほうほう、悪魔の力を身につけたそなたは今や敵なしだな。有効であるぞ。ならばその後の客間にての源氏、南條、熊沢の3名の殺人はどうか。 That actually is a really fucking rough one because the alive humans were up in Kinzo's study, and those 3 were downstairs alone. 無論同室していたマリアは殺していないぞ。 Oh, and Maria. I forgot. Maria also went with them. そしてもちろん3人は他殺だ。 Okay, so all homicides, no accidental deaths could be happening here, no suicides. 殺人を実行したのは身元不明死体で姿をくらました犯人 X で説明できる。そもそもあの3人の顔面も粉砕されていた。どれかが替え玉死体の可能性は十分にある。身元不明死体についてその身元を全て保証する。すなわち替え玉トリックは存在しない。ならば相打ち殺人で説明できる。3人はそれぞれに銃を持って時計回りに突きつけ、同時に相手の顔面を吹き飛ばした。その後マリアがその銃を回収して隠した。これならどうだ。なんという暴論。 Yeah, I don't think Kumasawa would be down to go and fucking kill Genji. Genji who's about to kill fucking Nanjo, and Nanjo's who's about to kill Kuwasawa. Fuck, I can't even talk anymore. You guys get the idea. That shit is so fucking ridiculous, I can't even pronounce the names. Unless Maria herself is actually the one who actually performed the murders, which I highly doubt. But she is a little bit of a freaky kid. I don't think she'd be capable of murder, but she did also decide to go, you know, sing a song while facing a wall while all this shit was going down, supposedly. 気に入った。ならば最後の夏日は She killed everybody? 赤き真実を追加。夏日は他殺である。 Okay, well fuck. 身元不明死体は一切なく、生存者も全員がアリバイがある。トラップ X による間接殺人で説明できる。夏日おばさんの銃に細工がされてたんだ。あの銃は構えて撃った人間のちょうど眉間に弾をくれてやるように作られた罠の銃だったとすれば説明できる。夏日の額に埋まりし銃弾は夏日の銃から放たれたものではない。 Okay, so there was another gun and another bullet. 夏日おばさんは内容不明の手紙によりおびき出された可能性がある。そしてホールに呼び出された。
そして特定の時刻に特定の場所に立つように強いられてる。あらかじめ設置してあった銃を利用したトラップ X により殺害されたんだ。Yeah, it actually could have been in a way like that. I've seen stories, you know, shows, movies, whatever, where a gun is actually set up in such a way you actually can't even see the gun. It could be hiding behind something like a painting or some shit. Once you're like stepping into one very specific position at a very specific time, a timer goes off somewhere, a gun engages. Like, it's still a homicide, it's just through a trap. そなたの暴論はもはや心地よくすらある。敬意を表し、第一のゲームをそなたに譲ろうぞ。感服したわ。I mean, it still doesn't answer anything, though. We still have a lot of fucking questions. The instant Beato acknowledged her defeat in the first game, the stakes of the blue truth once again pierced her chest, letting out a terrible sound. これくらいでは答えぬわ。まだまだ来い。第二のゲームだ。Beato just barely pulled out the stakes that had pierced her chest. But even though that there was no hole left behind, she still seemed to be bearing a deep wound that was letting out a massive amount of blood. And she was tormented by an equally fierce pain. But Beato grinned, grinding her teeth and pushed for the next game to start. But I won't feel sympathy for her. Just by her existing there, we've been killed and harassed over and over. And Anja's been burdened with a future of isolation. そうとも。わらわがここにいて、ただ笑うだけでも永遠の地獄は続く。そなたを妹に返しはしない。妹は帰らぬ家族に1000年の間泣き続ければよい。ちくしょうが！情けも容赦もしねえぜ。第二のゲームだ。まずは最初の事件だ。6人が殺された礼拝堂での密室殺人については、当時の俺がすでにカンパしている。マリアの鍵を何者かが密かに拝借し、事件終了後に Oh yeah, I remember カバ that. ンに戻したんだ。 She had received the key the day prior when her marshmallow or whatever the fuck was fixed. マリアの鍵はマリア受領後から翌日のローザ開封の瞬間まで誰の手にも渡っていない。Okay. ジジイの主催と同じ構造で、礼拝堂の扉がオートロックだった可能性がある。つまり事件前に開錠しておいて、扉が閉まりきらないように石でも挟んでおいた。そして鍵をマリアに預けた。施錠はオートのため鍵は必要なかったとの仮説もあり得る。金蔵の書斎以外にオートロックの扉は存在しない。 Yeah, there goes all that. 扉は犠牲者たちが内側から閉めたんだ。6人の中に犯人がいて、5人を殺し死んだふりをしていた。 So I actually do recall the scene when the nighttime was hitting as we transitioned into the second day. All of the adults were there in the chapel, and that included Rosa. She was also there. 6人は発見時にすでに全員死亡していた。全員が他殺だ。 Okay. 6人は全員が純粋な犠牲者であり、相互の殺人には関与しない。相打ち殺人は存在しない。熊沢さんをはじめ、当時アリバイがない人間が存在した。そんな誰かが6人を殺し、内側に隠れていたと仮定すれば問題ない。あの礼拝堂には誰も隠れていなかった。よってその引きこもり密室は通用しない。どうしたよ、後宮バートラー。第2のゲームからは甘くないぜ。 Actually, she has a very, very good point here. Episode 2 had some wacky bullshit going on. It was a thundering exchange of red and blue truth. Okay. The stakes and wedges of blue truth that I sent flying attacked one after the other, and Beato cut them down one after another with her red truth.
her red treasured sword knocking them down. But the blood that she had lost from the first game was probably serious. This intense exercise was putting an even greater strain on her. I could also see her breath grow ragged. That's why I can't hold back now. I'll corner that witch. This time I'll break through her. まだだぜ。ああ、ダメだ。全然ダメだ。 Hell yeah it is, but yeah, we're gonna have to save the rest of this for the next one. Yeah, I hope that there's just one more video of this tea party. It is going on for quite a while. Plus, we have like that little extra section at the very end too. So, hard to say if the next one will be the finale for this episode. I have no idea yet, but goddamn, am I having a good ass time. And in the next one, we're gonna hit 100 hours of total playtime here in the game. So that's cool. I know that we've done more than 100 hours here across all these videos, but that's just with me rambling at the end and the beginning. But anyways, thank you all for tuning in. I hope you guys enjoyed. Hopefully we can make some good progress in the next one. If you enjoyed this one, guys, be sure to leave a like, subscribe for more, and I'll catch you guys in the next one. Take it easy.